আপনারা দেখছেন মোটর সলিউশন। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক টু মোটর সলিউশনস। আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে রোড সেফটি ইন উইন্টার অ্যান্ড ফল্ট ক্লেমস। সো ফল্ট ক্লেম সম্বন্ধে আপনারা যদি জানতে চান, কোনো ক্লেমও যদি আপনারা ডিসপিউট থাকে বা আপনারা দোষ থাকে, আপনারা ফোন করোকা। আপনারা বিরতির বাদে এখন খুঁজেরা জয়েন করছেন আমরা লগে, এরা হয়তো প্রোগ্রাম আপনারা দেখোকা, দেখিয়া যদি আপনারা যদি আরও কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমার কাছে প্রশ্ন করোকা উইন্টার সম্বন্ধে, স্পেশালি রোড সেফটি ইন উইন্টার ড্রাইভিং, এটা অনেক কিছু জানার আছে। আপনারা মাইন্ডে যদি কোনো কোয়েশ্চন আয়, যে কোনো কোয়েশ্চন, কমন হোক কোয়েশ্চন, আনকমন হোক, আপনারা ফোন করতে পারবা। আমরা আপনার প্রোগ্রাম, এই প্রোগ্রাম মোটর সলিউশন আপনার প্রোগ্রাম, আমরা চেষ্টা করি আপনার মাঝে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার লাগে। নাও সুয়েল ভাই, we couldn't finish before, আগে আমরা শেষ করতে পারছি না, we were talking about antifreeze. Yes. ওটাতে একটু আপনি শেষ করোকা। Antifreeze যেটা হইলো very important, especially winter সময় antifreeze-টা খুব ইম্পর্টেন্ট। গাড়ির মধ্যে কারেক্ট অ্যামাউন্ট অফ antifreeze আছে, এক নম্বর। আর দুই নম্বর হইলো গিয়া antifreeze যত আপনারা দেখেন ভিজুয়ালি যে আছে বলিয়া, তারপরেও কিন্তু এগুলোর উপরে আপনারা রিলাই করতে পারতেন না। সো দ্য বেস্ট ওয়ে টু ডিল উইথ দিস, আপনারা যে কোনো একটা ওয়ার্কশপে গিয়া antifreeze টেস্ট করাইবা যে কত ডিগ্রি মাইনাস যাওয়ার পরেও এই antifreeze-টা মানে অ্যাক্টিভ থাকবো। সো দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় আছে antifreeze কিন্তু দেখা যায় antifreeze আছে গাড়ির মধ্যে, বাট তারপরে কিন্তু -1-2 ডিগ্রি দেওয়া বলে আপনার একবার কাজ করতে না। সো ইটস ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ গেট দ্যাট টেস্টেড। থ্যাংক ইউ সোহেল ভাই। অ্যান্টিফ্রিজ আর টায়ারের সম্বন্ধে আমরা টায়ারের যে প্রশ্নটা হইলো যে ওকে, মিনিমাম লিগাল রিকোয়ারমেন্ট লিমিট হইলে আপনার 1.6 মিলিমিটার। উইন্টারও কিন্তু রেকমেন্ড করা হয় মিনিমাম আপনারা রাখবা 3 মিলিমিটার। 3 মিল যদি আপনারা রাখেন না, তো কিন্তু এই টায়ারে উইন্টারও আইসি বা ওয়েট রোডও অ্যাক্টিভভাবে ব্রেকিং হিলা ধরতো না। সো ইটস ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় মনে হয় আপনার যদি বেশি হেভি স্নো যদি হেভি স্নো, সি উইথ টায়ারের যে একটা কি ইম্পর্টেন্ট হইল রেকমেন্ড করা হয় যেন আপনি উইন্টারের সময় উইন্টার টায়ার লাগাইতা। আমি আগে যেটা কইছি, আমরা লাকি ইউকে দিকটা করা হয় না, হয়তো আপনি উইন্টার টায়ার লাগাইবা, না হইলে অল ওয়েদার টায়ার আপনি লাগাইবা। দ্যাটস নাম্বার ওয়ান। অ্যান্ড আপনার টায়ার সবসময় ভালো একটা যদি টায়ার আপনি লাগাইন অ্যান্ড টায়ারের মাঝে এনাফ ট্রেড ডেপথ থাকে, তাহলে আপনি দেখবা দ্য কার ড্রাইভস নাইস এন্ড হোল্ডস দ্য রোড বেটার। সো উইন্টারে তো মনে হয় আমরা এখানে কোনো লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্টস নাই উইন্টার টায়ার লাগানি, তো আমরা মানে এক্সট্রা খরচ না করিয়া যদি আমরা আগর যে টায়ার আছে এটা যদি রাখি দেই তো কোনো সমস্যা না, রাখলে কোনো সমস্যা না। এগেইন কইলাম লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট 1.6, বাট আপনি উইন্টারের সময় এজ এক্সপার্টিজ আই উইল সে এট লিস্ট মিনিমাম 3 মিল আপনারা রাখবা। 1.6 is a legal requirement. The minute it goes down below 1.6, you're illegal on the roads. You want to be above that, at least 3 mil for better braking and better road handling in winter. Okay, thank you. I think we got a caller on the line. Caller, assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম। আমি এত শুয়ে লইলে এলা করতাম, আমার গাড়ি একটু প্রবলেম আসলো, ওটা ব্যাপারে সংক্ষেপে কইলাম মানে, তাই না আমারে যদি রাতে দিয়ে দেন কি থেকে। জি ভাই, খোকা কয় লোক ভাইয়া? জি খোকা সোল ভাই হুন্ডা। আচ্ছা, আমি সোহেল ভাই। জি ভাই, জি আসসালাম খোকা ভাই। আচ্ছা, আমার একটা পুরানা BMW গাড়ি আছে, ওয়াই রেজিস্ট্রেশনের। গাড়িটা প্রবলেম হইলো কি রেডিয়েটর পানি যায় কি আর কি, ওয়াটার এমনি যায়, লেকিন কোনো টুকাইয়া পাইছি না, বহুত টুকাইছে, কোন পায় লিক নাই, ক্লিন করিয়া পালাইলে পরিষ্কার করিয়া। ওকে, দুইটা ওয়েতে পানি আপনার লিক হয় যেগুলো দেখা যায় না। আপনি যদি ভিজুয়ালি কোনো টেস্ট রেডিয়েটর প্রেসার টেস্ট করিয়া কোনো লিক দেখেন না, তো কিন্তু আপনার গাড়ি কিন্তু ড্রাইভ করেন না স্মুথলি, না কোনো ধরনের ড্রাইভিং এফেক্ট আছে? জি না, ড্রাইভ স্মুথলি করে কোনো ওকে। সি দ্য মোস্ট কমন যেটা হইল গিয়া দ্যাট ইউ হ্যাভ এন ইন্টারনাল লিক, আর আপনার এই ওয়াটার কুলেন্টগুলা কিন্তু আপনার ইঞ্জিনের ভিতরে গিয়ে ঢুকে ভেরি স্লোলি, যার কারণে আপনি এগুলো দেখতে আমরা যেটা কই হেড গ্যাসকেট যায় কি, বা হেড গ্যাসকেট বেশি গেলে কি তখন গিয়ে গাড়ি ড্রাইভিংও প্রবলেম দেয়। আর যদি মানে ফার্স্ট লেভেল থাকে তখন আপনি কিন্তু বুঝতে নাই। গাড়ি কোনো ক্ষেত্রে ওভারহিট যদি ইঞ্জিন হয়, সো দ্যাট উইল বি দ্য ফার্স্ট সিমটমস, গাড়ি ওভারহিট করে। আর না হইলে আপনার ফানি এমনি এইভাবে ফানি মানে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। দ্যার হ্যাভ টু বি এ লিক which is internal আপনার ইঞ্জিনের ভিতরে। আচ্ছা, এটা কি কারণ হইতো? এটা নিশ্চয়ই ভাই কইতাম তাইরা আমি প্রথম যখন খালি আমার ফ্লুয়েন্ট লেভেল ল দেখাইতো, সিগন্যাল উঠতো আর কি ড্যাশবোর্ডে, তখন আমি অ্যান্টিফ্রিজ ভরছিলাম, 4-5 দিন পরে দেখি আবার ল দেখায়।
দুইবার এন্ট্রি ফিজ করার পরে আবার ক্লিন ওয়াটার পড়ছে খালি বড়িয়া এখন 4-5 দিন পরে আবার যায়গি সে আরো একটা কারণে হইতে পারে যে একটা হইলো গিয়া যখন বিএমডব্লিউর মাঝে কমন ফল্ট গাড়ি যখন গরম হয় তো গরম হয়ে গেলে যে এক্সপেনশন ক্যাপটা আছে আপনার যেদিক দিয়ে আপনি ফিল আপ করেন এক্সপেনশন ক্যাপ স্প্রিংস বিকামস লুজ So when the engine starts get to a 90 degree temperature যখন যায় তখন ও প্রেসার কিন্তু রিলিজ হইয়া ওভারফ্লো হইয়া নিচে পড়ে যায় which you will not see when you're আপনি খাড়া থাকলে দেখতে না you only see when the car is really hot and you're driving in the motorway so, and there is not আর কোনো ইয়ে নাই ভাই এখানে থ্যাংক ইউ কলার আর যদি আপনি জানতে চান আরবার আপনার ফোন করবা ফোন করিয়া আপনার নাম্বার রাখবা অফ এয়ার শিওল ভাই ফোন করিয়া আপনার আরো কিছু অ্যাডভাইস দিবা থ্যাংক ইউ ফর কামিং অন দ্য লাইন সাম we on the dispute claims we know the insurance companies sometimes they say obviously if they don't admit liability they will say they're investigating the case if they start investigating any claims how long can they take to investigate before they make any decision to admit liability or deny completely? How long do they have to complete the investigation? Normally, how long do they get to complete the investigation? Well, under the rules, they have 3 months in which to complete their investigation. And at the end of that time, they have to say whether they're accepting the claim, whether they are denying liability. And if they're denying liability, they have to give you reasons why they're denying liability. And generally, they've got to disclose any documentation that supports their denial. Okay, and also, I mean, we all also know that even after 90 days, we know the investigation is finished, but still, they always try to take more time. They don't admit liability, neither deny liability. So they will say, still we're looking into this. And say, for example, somebody's car is damaged pretty badly, and they don't have fully comprehensive insurance as well. So they don't have, and they don't have the money. They don't know where to go. The insurance company is simply not settling the case. And then, obviously, if they get a replacement car and they don't even have any mean to repair their car, most of the time, because it's risky for the credit hire firm to keep the client on hire for such a short period of time, they decide to terminate hire. And now the client is left with nothing. His own vehicle is damaged. He doesn't have the money. In this kind of situation, what would you say to our viewers? You know, what should they do? Well, although it sounds simple, it's a little bit more complicated than that. If you've got a personal injury, so you can't really issue proceedings until you've got medical evidence and there's a firm prognosis. If there's no injury, then you can proceed to issue proceedings quite quickly. Although, again, it's not going to help you that much if you haven't got any money to replace your car, because you're going to be without a car for a while if you can't get an accident management or claims management company to hire you a car on credit. It's very bad luck for you. It is, and also then you would probably want to say to them, if you see that your claim is taking that direction, then from very early stage, you know, I mean, try to be careful and try to obviously get some funds so that you can fund your own repair. Absolutely, if you mitigate can. Loss. Mitigation of loss is a fundamental way to proceed. If you can pay for a car, then you should do so. You shouldn't expend more money than is reasonable. Yeah, and then keep the receipt. Obviously, any receipts are good. Yeah. Documentation is very important. Okay. That's good proof. Always proof to that how much they spend, so that the solicitor at later stage, solicitor will have all the documents. Absolutely. And will recover the money for them. Thank you. Viewers, আপনারা আজকের প্রোগ্রাম তো আমরা বেশি সময় নাই, বা তারপরেও আপনারা যদি আরো যদি কেউ এখন যদি ফোন করতে চান, ফোন করোকা, ফোন করে আপনারা যদি শিওল বাইরে যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান, আপনারা স্পেশালি আপনারা মানে নতুন ড্রাইভার যারা আছেন এখানে আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আপনারা যদি শিওর থাকেন না, আপনারা প্রশ্ন করোকা। এখানে শর্মর কোনো ব্যাপার নাই, অনেক জিনিস আমরা নিতে জানি না গাড়ির সেফটি সম্বন্ধে। খুব কমন কোয়েশ্চেন আছে। কোয়েশ্চেন হইল কি অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা বুঝি যে এটা আসলে সিলি কোয়েশ্চেন, এটা আমরা অন ইয়ার দিকেইতাম কিলাখান, এটা সাউন্ডস ভেরি স্টুপিড, বাট ইলাখান কোনো কথা না। কোয়েশ্চন যে কোনো ধরনের মানে কোয়েশ্চন আপনার মাইন্ডও আইতে পারে, আপনি কোয়েশ্চনটা করবা দেখা যাইব আপনার তুলতে আরও অনেকজনে আনসার পাইলিবা।
সোহেল ভাই আপনার কাছে আপনি আগে টায়ার সম্বন্ধে কইলা অ্যান্টিফ্রিজ সম্বন্ধেও আপনি কইলা বুঝছেন আসলে আপনার ড্রাইভিং ফগ যদি থাকে যদি ভিজিবিলিটি যদি রেডিউস যদি হয় যদি এই ধরনের সিচুয়েশন মানে কিতা কইবা আপনি মানে কিলাখান সতর্কতা পালন করতে আমার দর্শক হলে Okay, fog, when there is রাস্তা যদি খুব বেশি foggy sorry থাকে to stop you I'll come back to you on this question again I've got a caller on the line Okay. Assalamu alaikum It's Carol. I think we lost this caller that's fine you can complete Okay, question that হলো fogর মাঝে ড্রাইভিং or কোন ধরনের awareness আপনার থাকার দরকার sorry to say you go to a caller on the line again caller assalamu alaikum Okay, go ahead. কইরা কইতে না কইরা hello caller Hello, Assalamu alaikum. wa alaikum salam কইতে না কইরা ভাই Basically, I want to ask the solicitor. I had an involved an accident. It's September, and after that, I made a claim, and my solicitor he claimed to the third party, and third party they took 15 days after they declined. No, that wasn't my client's fault. Okay. After that, my solicitor he gave me one letter that is like one statement, my statement. And he sent another one that is my witness's statement, and he sent me to the individual GP, and that was 2 days. I've been there, individual GP, because they told third party going to take 3 months time. So my question is, do you reckon it's going to be any benefit for me? Because it's going to be try support something like that. Thank you, caller. Stay on the line, please. Let me ask Sam Harris if he's got your question right. Mr. Sam Harris, did you get the question? I mean, I couldn't quite understand the last bit. You've been to your GP or you've been to have a medical report, a medical examination? No, basically, I've been with my GP, but my solicitor told me no, it's not going to count your GP because we need your statement. They got my statement, and they told you we need witnesses' statement. They got witnesses' statement. And they need they send me another GP, that's individual. Thank you, caller. Medical. Thank you. I think what he's trying to say is it's not. It's getting confused here. It's not about independent GP. He's talking about the independent medical examiner. Yeah. That's what he's talking about. So obviously it's not the GP. So if you just tell him that this is right, this is what I have to go through anyway. Because when he goes to and visit his own GP. Yeah, I mean, they give him some, like, painkillers and stuff, at the beginning, but then he will still have to go to a specialist. That's true. There are two things in the legal your treating GP is the person who's going to prescribe you painkillers, etc. There's a medical expert who describes the circumstances of the accident. Something like that. So they are two different things. Your GP is your treating GP. It may help the medical legal expert to see your GP notes, to see what injuries you've suffered, but they are two different things. And I think your solicitor's right. And if you're going to pursue a personal injury claim, unless you've had a pre-medical offer, which it doesn't sound as though you've had, then you've got to go and see a medical expert. And in fact, I'd always recommend you go and see a medical expert in any event, even if there is another offer, because your health is paramount and you want to make sure that you are going to get better. I'm confused one thing. Sorry to interrupt you. Not at all. I'm confused one thing, that is third party, they declined like first 15 days. Okay, that's not my client's fault. Then my solicitor took this step and they told, okay, they're going to get now 3 months time, and within the 3 months, we're going to collect all evidence, like your statement, your witness's statement, and they send me the expert, you told just, so I'm just waiting for the report, and the 3 months going to be finished 15th of January 2015. So, well, as Ashok just told, my question, Ashok asked the question just earlier, how long have the third party got to investigate? And it is 3 months, so everything seems to be going okay with your claim, I would say. Thank you, caller. And I hope that Sam Harris answered your question very clearly. If you still have any doubt in your mind, if it's not too clear, you can call back again in our control room, leave your name and phone number, and Sam Harris will give you a call sometime during the week and give you a bit more advice. Thank you for calling us. Sam, we obviously running out of time.
Okay, I mean, as always, we always the topic obviously always like we go for. It seems like we can take calls all night long, but unfortunately we have to finish our program. We've got to go to bed. Not after the sleep. I know you obviously you got to go to bed. Obviously, you've been working. It's a long day, but I mean, as always, like it's a pleasure to have you with us. Thank you very much. Thank you for coming. Obviously, we will finish the program shortly. But before we finish, let me ask Mr. Suhail. How it went for him today. Suhail bhai, আজকের প্রোগ্রামও আপনি আমরা তো অবশ্যই অনেক কিছু চাইছিলাম দিয়ে হতাম খাবার করতাম বা দেখা যায় টাইম খুব কুইকলি যায়গি আমরা তো আসলে উইন্টার সেফটিদের আপনি মনে করেন এটা যদি আমরা ডিসকাস করি তো মানে দেখা যায় অনেক কিছু ডিসকাস It's a big topic on its own. যেহেতু আমরা টাইম পারমিট দেন না লাস্ট একটা the question you asked regarding fogs fogটা শেষ করিয়ে আমরা প্রোগ্রামটা শেষ করতে হইব whenever আপনি যখন দেখবা 100 মিটার পর্যন্ত approximately 100 মিটার আপনার ভিজিবিলিটি আর উপরে নাই by law you need to put your fog lights on because আপনার road clear না so you need to make sure headlight is on the fog light is on so that's the most paramount যেটা হলো গিয়ে foggy road থাকলে always to make sure then আপনার headlight on করি আপনার fog light on রাখবা so and again keep the distance please from the car front of you So these are the two key things that you maintain. আরেকটা জিনিস হলো কি আপনার আগের অনেক গাড়ি হলো আগের একটু পুরানা গাড়ি হলো আপনার হেডলাইট আর ফগ লাইট ল্যাম্প এন্ড ফগ ল্যাম্প দেখা দিত দেন ডিফারেন্ট সুইচ থাকতো সেপারেট সুইচ থাকতো এখন তো হলো কি মানে টেকনোলজি অনেক অ্যাডভান্স মডার্ন টেকনোলজি আপনি তো একজন মডার্ন মোটর টেকনিশিয়ান তো এখন কি কিতা বেশিরভাগ সময় আপনার সুইচ একটা তুই থাকেনি না সুইচ সেপারেট The thing is pre 1985 এর আগের গাড়িগুলো কিন্তু আবার দরকার পড়ে না আপনার you don't need a fog light for it but anything after that yes you do so single switch hook twin switch hook whenever they go for an MOT test they must be done and they must be checked and to make sure it's working so it doesn't matter even single switch twin switch they should be working and you should make sure they work especially this time of the আমার কোশ্চেনটা ছিল একটা যে অনেক সময় যে আমরা অনেক নতুনরা পাস করে নিলা অনেক সময় একটু কনফিউজ হয়ে যান কি যে জানেন না যে মানে ফগ ল্যাম্পটা যে সময় মানে দিয়ে ওটা সুইচ অন করতে কোনটার মধ্যে মানে ফগ ল্যাম্প every car is vary প্রত্যেকটা গাড়ি ডিফারেন্ট আছে majority of the গাড়ির মধ্যে দেখবা যে fog light and headlights are on the same switch so the fog light would not come on unless the headlight is on so they just need to make sure that তার মানে অনেক সময় আছে যে অন ফগি ইভিনিং অর ফগি মর্নিং দে আগে নিজে কনফার্ম করতা দেন তানো কোন সুইচ দিও হলে দিও হয় নাকি তা yes থ্যাংক ইউ খোলার আসলে আমরা আপনার টাইম আটি গেছে কি আমরা দুইর গেস্ট অবভিয়াসলি অনেক কষ্ট করে আইছেন সো থ্যাংক ইউ সোহেল ভাই ফর জয়নিং মোটর সলিউশনস and thank you Sam for joining me again and hopefully I'll see you again দর্শক আপনারা আগামী কালকে আবার 5টার সময় প্রোগ্রামটা রিপিট হইব আপনারা দেখবা আর আগামী মাঝখানো এক সপ্তাহ আমরা যদি প্রোগ্রামটা এক সপ্তাহ গ্যাপ থাকে মাঝখানো তো মনে করো আগামী মঙ্গলবারে আবার আমরা প্রোগ্রাম নাই এর পরের মঙ্গলবারে আমরা প্রোগ্রাম আছে সেম টাইমও আপনারা দেখবা আপনারা দেখতে থাকা এর ভিতরে যদি আপনারা আরো কোনো কোশ্চেন থাকে প্রশ্ন থাকে আপনারা আগামী প্রোগ্রামও আইবা আমরা সামনে আর আপনারা ইমেল পাঠাইবা motorsolutions@ntveurope.net so thank you for joining us tonight good night and we will see you soon again inshallah